Okay, this is the pronunciation video for the vocabulary for Kapitel 9, Stufe 2. The first word is der Umweltschutz, which means environmental protection. The word is made up of two parts. We have die Umwelt and der Schutz. So it becomes environmental protection because Umwelt is environment and Schutz is protection. So one more time, it's der Umweltschutz. Our next word is die Ameise. Die Ameise. The plural is die Ameisen. Die Ameisen. The next word, die Biene. Die Biene. And the plural is die Bienen. Die Bienen. Der Frosch. Der Frosch. The plural, die Frösche. Die Frösche. Next we have der Vogel. Der Vogel. And the plural is die Vögel. Die Vögel. Next is der Wald. Der Wald. And the plural, die Wälder. Die Wälder. The next word is der Sauerstoff. Der Sauerstoff. Der Schaden. Der Schaden. And the plural of Schaden is Schäden. Die Schäden. I want to talk about a couple other words here because I think it's important. These are useful words. So we had Umwelt or Umweltschutz earlier. And from Schaden, you might recognize the middle portion of the word umweltschädlich. So it means environmentally harmful. And obviously, schädlich comes from Schaden, which are damages, or damage. And then, so we take the adjective form schädlich. So it's environmentally harmful. For the next word, I have umweltfreundlich. It's basically just the opposite of umweltschädlich, and I think it's pretty important. You guys already know umweltfreundlich or freundlich and Umwelt, so you can probably put the two together pretty easily. Next word is die Skipiste. Die Skipiste. The plural is die Skipisten. Die Skipisten. Make sure that you're pronouncing S-K-I, not as ski, like in English, but she has kind of the SCH sound. Next one, die Herstellung. Die Herstellung. Plural, die Herstellungen. Die Herstellungen. Die Vorsicht. Die Vorsicht. Vorsicht is an interesting word. You can actually use this, for example, if you're walking down the street and let's say you're carrying a big box and someone's coming the other way but they're not paying attention, or maybe they are paying attention, but you can just say the word Vorsicht and that alerts them. So it's kind of like saying, hey, look out. So you would just shout, or at whatever volume you need to use, say Vorsicht. Next word, der Abfall. Der Abfall. And the plural is Abfälle. Abfälle. The umlaut goes over the second A. Abfälle. Next one, das Abwasser. A lot like Abfall. Abwasser. And the plural is die Abwässer. Die Abwässer. Again, the umlaut's going on the second A. Die Batterie. Die Batterie. The plural of this one is die Batterien.
Die Batterien. Der Faserstift. Der Faserstift. And the plural, die Faserstifte. Die Faserstifte. Der Kunstdünger. Der Kunstdünger. And the plural is die Kunstdünger. No change. Die Kunstdünger. Die Mehrwegflasche. Die Mehrwegflasche. The plural, die Mehrwegflaschen. Die Mehrwegflaschen. Der Strom. Der Strom. Der Tintenkiller. Der Tintenkiller. And the plural also has no change. Die Tintenkiller. Die Tintenkiller. Das Gift. Das Gift. Die Gifte. Die Gifte. Das Dach. Das Dach. And the plural is die Dächer. Die Dächer. The umlaut is going over the A. Abholzen. Abholzen. Ausrechnen. Ausrechnen. Ausschalten. Ausschalten. Duschen. Duschen. Miterleben. Miterleben. Radeln. Radeln. Stecken. Stecken. Verbessern. Verbessern. Verschwenden. Verschwenden. Verzichten. Verzichten. In this phrase you could say verzichten auf etwas. Etwas is abbreviated ETW, and that object would be accusative. Wiederverwenden. Wiederverwenden. Wiederverwerten. Wiederverwerten. Außerdem. Außerdem. Gefährlich. Gefährlich. Nah or nahe. Nah. Nahe. Sogar. Sogar.